Hello, good morning everyone. In last video lecture we have seen preparation of aldehydes and ketones. Okay, remaining methods we'll see today. Preparation of aldehyde. Preparation of aldehyde and ketones. Preparation of aldehydes and ketones. First we'll see name reaction. Gutterman-Koch reaction. Gutterman-Koch formylation. Gutterman-Koch formylation. So in this method we have to prepare aldehyde. Okay. Benzene or substituted benzene treated under high pressure. Benzene or substituted benzene treated under high pressure. Treated under high pressure with carbon monoxide and hydrochloric acid in presence of anhydrous AlCl3. In presence of anhydrous AlCl3 or cuprous chloride CuCl2 or cuprous chloride CuCl2. It gives corresponding aldehyde, that is benzaldehyde. It gives corresponding aldehyde. It gives corresponding aldehyde, that is benzaldehyde. That is benzaldehyde. Right? This is benzene. Benzene or substituted benzene we can use here. Benzene or substituted benzene. Substituted benzene म्हणजे काय? तर एखादा substituent हा benzene ला attach असेल. So we'll form substituted benzene. Nitrobenzene, chlorobenzene, methylbenzene. These are the substituted benzene. Okay. So benzene or substituted benzene treated under high pressure with carbon monoxide and dilute hydrochloric acid in presence of anhydrous AlCl3 or cuprous chloride. It gives corresponding aldehyde, that is benzaldehyde. And this method is useful to prepare aldehyde. So this reaction is known as Gutterman-Koch formylation. Okay, so let me remove this. Try to remember this. Next, Friedel-Crafts acylation. Next reaction is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. In previous topic we have seen Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. Okay. When benzene or derivative of benzene treated with acyl chloride, CH3C double bond oxygen Cl, treated with acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 is a Lewis acid, acts as a catalyst. Lewis acid. Okay, it gives corresponding ketone. That is acetophenone. Plus HCl. Acetophenone. This is benzene. We can use here derivative of benzene or benzene. Okay, this is acyl chloride. When benzene or derivative of benzene treated with acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. Anhydrous means what? Absence of water. Anhydrous AlCl3 is a Lewis acid, acts as a catalyst. Right? So it gives corresponding ketone, that is acetophenone. Okay. In previous
topic we have seen this reaction Friedel-Crafts acylation and Friedel-Crafts alkylation. When we have to use acyl chloride, then we can say Friedel-Crafts acylation. When we have to use here alkyl halide, alkyl chloride, then we can say Friedel-Crafts alkylation. Here is electrophilic substitution takes place. We have seen in previous topic electrophilic substitution in aromatic ring or in benzene, right? हा काय आहे असिल क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल आहे. हा इलेक्ट्रोफाइल आयदर ऑर्थो पोझिशनला किंवा पॅरा पोझिशनला तो सबस्टिट्यूट होईल. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन्स आर मोर स्टेबल, दे आर ऍक्टिव्ह सेंटर, म्हणून तिथं इलेक्ट्रोफाइल काय होत असतात, सबस्टिट्यूट होत असतात. ओके, तर आपल्याला तिथं दोन प्रोडक्ट्स मिळायचे, दोन पॉसिबिलिटीज असायच्या, ऑर्थो आणि पॅरा प्रोडक्टच्या, बरोबर. सो हियर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस. दिस असिल क्लोराइड acts as a electrophile, right? So this is Friedel-Crafts acylation. Most of the time question will come on this topic. How will you prepare acetophenone from benzene? Acetophenone from benzene. Next question असाही विचारला जातो, what is the action of acyl chloride on benzene? बेन्झीन वरती असिल क्लोराइडचे काय ऍक्शन होईल? what is the action of acyl chloride on benzene? थर्ड क्वेश्चन असा विचारला जाऊ शकतो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation वरती शॉर्ट नोट लिहायचे. So in this way question will ask. Okay, so this is very simple and common reaction, we can remember easily, right now. Okay, let me remove this. Next, preparation of aldehyde from ester. ester पासून आपल्याला aldehyde प्रिपेअर करायचा आहे. Preparation of aldehyde from ester. Preparation of aldehyde. Preparation of aldehyde from ester. Right? Preparation of aldehyde from ester. Okay. Alkyl or aryl ester. Alkyl. R-C double bond oxygen OR. This is alkyl ester on hydrolysis, on acid hydrolysis. Acid hydrolysis. It gives corresponding aldehyde. Okay. In presence of dival reducing agent, dival. Di-isobutyl aluminum hydride. This is a reducing agent. Okay. So alkyl or aryl ester on hydrolysis किंवा alkyl or aryl ester reduced to aldehyde by using dival, di-isobutyl aluminum hydride, gives corresponding aldehyde. And इथं काय होतंय तर further reduction prevent होत आहे. Okay, further reduction is prevented and to produce aldehyde. And this reaction is carried out at 150 Kelvin temperature. This reaction is carried out at 150 Kelvin temperature. जर directly आपल्याला reduction करायचं असेल तर आपण डायबाल हा रिएजंट यूज करतो, स्ट्रॉंग रिड्यूसिंग एजंट आहे. सो ईस्टर, अराइल or alkyl ester reduced to aldehyde by using dival, di-isobutyl aluminum hydride reagent. Further reduction is prevented and to produce aldehyde. And this reaction is carried out at 150 Kelvin temperature. RC double bond OH. This is aldehyde. याला आपण डायरेक्ट रिडक्शन म्हणतो, aldehyde. याला आपण काय म्हणतो, डायरेक्ट रिडक्शन. कारण आपण काय यूज केलाय तर स्ट्रॉंग रिड्यूसिंग एजंट यूज केलेला आहे, त्यामुळे फर्दर रिडक्शन इज प्रिव्हेंटेड अँड टू प्रोड्यूस aldehyde. Okay, so once again I will repeat this. We can use here alkyl or aryl ester. Alkyl or aryl ester reduced to aldehyde by using
DIBAL, diisobutyl aluminum hydride reducing agent. Okay, further reduction is prevented and to produce aldehyde. This reaction is carried out at 150 Kelvin temperature. Okay, so let me remove this. Next, let me write next method. Preparation of carboxylic acid. Preparation of carboxylic acid. Preparation of carboxylic acid from nitriles and amides. From nitriles and amides. From nitriles and amides, right? Preparation of carboxylic acid from nitriles and amides. Okay, so we know that the formula of nitriles RC triple bond N. Okay, nitriles on acid hydrolysis, alkyl or aryl nitriles on acid hydrolysis. Acid hydrolysis. Okay, alkyl or aryl nitriles on acid hydrolysis gives amide. Here triple bond reduced to double bond. Okay, so RCOH double bond NH, right? This is amide. पण हा अमाइडचा इनॉल फॉर्म आहे. इनॉल फॉर्म ऑफ अमाइड. इनॉल फॉर्म. Why it is called enol form? En means double bond, OL means alcohol, double bond with alcohol. This is enol form of amide. Okay, so enol keto tautomerism takes place here. Enol keto tautomerism. Okay, so RC double bond O NH2. This is amide. This is amide. Yes, this is amide. Amides on further acid hydrolysis. Amides on further acid hydrolysis. Amides on further acid hydrolysis. Amides on further acid hydrolysis gives corresponding carboxylic acid. Gives corresponding carboxylic acid. RC double bond O OH plus NH3, right? This is carboxylic acid. And ammonia is out. Okay, so this is alkyl nitrile. Alkyl or aryl nitrile on acid hydrolysis gives amide. Amides on further acid hydrolysis gives corresponding acid, that is carboxylic acid. Hydrolysis is carried out by dilute mineral acids like dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. Okay, so इथं काय होतं सो अल्काइल नायट्राइलचं काय झालेलं आहे? अल्काइल नायट्राइलचं रिडक्शन झालेलं आहे. ओके, ट्रिपल बॉन्डचं रिडक्शन डबल बॉन्ड मध्ये झालेलं आहे आणि इथं इनॉल कीटो टॉटोमेरिझम झालंय. इनॉल कीटो टॉटोमेरिझम टेक्स प्लेस and this hydrolysis is carried out by dilute mineral acids like hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. Okay, in this way carboxylic acid is prepared by using nitriles and amides, right? Okay, let me remove this. Next method, preparation of carboxylic acid from anhydride and acyl chloride. From anhydride and acyl chloride. Okay, preparation of carboxylic acid from anhydride and acid chloride.
ओके, फर्स्ट आपण असिल क्लोराइड पासून बघूया कसं प्रिपेअर करायचं. फ्रॉम असिल क्लोराइड, राइट. We know that the formula of acyl chloride, RC double bond oxygen Cl. This is acyl chloride. Acyl chloride on hydrolysis with water. Acyl chloride on hydrolysis with water. Acyl chloride on hydrolysis with water. It gives corresponding acid. It gives corresponding carboxylic acid. RCOH plus HCl. Okay, this is carboxylic acid and this is acyl chloride. Means we have to prepare carboxylic acid from acyl chloride, right? Acyl chloride on hydrolysis with water to form corresponding carboxylic acid. Okay, next anhydride. First I will remove this anhydride. Okay, ऍसिटिक अनहायड्राइड आपण प्रिव्हियस टॉपिक मध्ये पाहिलेलं आहे. तर अनहायड्राइड आहे. जनरल फॉर्म RC डबल बॉन्ड ऑक्सिजन C डबल बॉन्ड ऑक्सिजन R. ओके, C डबल बॉन्ड ऑक्सिजन R. आपण पाहिलं होतं ना O C डबल बॉन्ड ऑक्सिजन CH3. सेम फॉर्म, जनरल फॉर्म लिहिलेला आहे मी. C डबल बॉन्ड ऑक्सिजन CH3. दोन R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, दोन carbonyl group and they are connected by oxygen. So this is acetic anhydride. So here we use anhydride, general form of anhydride. Anhydride on hydrolysis with water. It gives corresponding carboxylic acid. 2 times R C double bond oxygen OH. 2 times R C double bond oxygen OH. So this is carboxylic acid. This carboxylic acid is prepared from anhydride. This is anhydride. Anhydride on hydrolysis with water. It gives corresponding acid, that is carboxylic acid, right? Okay, let me remove this. Preparation of carboxylic acid from ester. Okay, preparation of carboxylic acid from ester. Carboxylic acids can be obtained by ester either by acid hydrolysis or alkaline hydrolysis. एक तर तुम्ही ऍसिड हायड्रोलिसिस करू शकता किंवा अल्कलाइन हायड्रोलिसिस. दोन्ही मेथडनं तुम्ही काय प्रिपेअर करू शकता? कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर करू शकता. ओके, सो कार्बोक्सिलिक acids can be obtained by ester, from ester either by acid hydrolysis or alkaline hydrolysis. Okay, so acid hydrolysis of ester. Acid hydrolysis of ester. Okay, we know that the formula of ester RC double bond oxygen OR. This is ester. Ester on acid hydrolysis. H2SO4 we can use, otherwise we can use dilute HCl oblique. Okay, ester on acid hydrolysis dilute mineral acids like dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid. It gives corresponding carboxylic
acid means RC double bond oxygen OH plus ROH alcohol. This is carboxylic acid and this is alcohol. Carboxylic acid and this is alcohol. Okay. Preparation of carboxylic acid from ester. आपण ईस्टर पासून कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर करतोय. ओके, सो कार्बोक्सिलिक acids can be prepared from ester either by acid hydrolysis of ester or alkaline hydrolysis of ester. Alkaline hydrolysis of ester. So ester on acid hydrolysis. Ester on acid hydrolysis dilute mineral acids like dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid. It gives corresponding carboxylic acid and alcohol. It gives corresponding carboxylic acid and alcohol. Okay, so next तुम्ही काय प्रिपेअर करू शकता? अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. अल्कली यूज करायची. सो अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. Okay, so today we have to stop here. What we have seen today, काय काय आपण आज बघितलं? प्रिपरेशन, रिमेनिंग मेथड्स बघितल्या. प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. फर्स्ट गटरमन कोच फॉर्म्युलेशन की ज्याच्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन किंवा बेन्झीन ओके पासून आपण काय तयार केलं? सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन किंवा बेन्झीन पासून करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड दॅट इज बेन्झाल्डिहाइड. नेक्स्ट मेथड आपण बघितली फ्रिडल क्राफ्ट असायलेशन. ओके, ज्याच्यामध्ये आपण फ्रिडल क्राफ्ट रिएजंट यूज करतो दॅट इज AlCl3 अनहायड्रस AlCl3. ओके, आणि बेन्झीन ट्रीटेड विथ असिल क्लोराइड in presence of anhydrous AlCl3 it gives corresponding ketone. राइट. त्याच्यानंतर आपण काय केलं तर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर. ईस्टर पासून आपण अल्डिहाइड प्रिपेअर केलं की जिथं आपण काय केलं डायरेक्ट रिडक्शन केलं बाय युजिंग स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट दॅट इज डायबाल, डायआयसोब्युटिल अल्युमिनियम हायड्राइड. 150 केल्विनला ती रिएक्शन कॅरी होत होती. त्यामुळे डायरेक्ट रिडक्शन झालं, फर्दर रिडक्शन झालं नाही अँड टू प्रोड्यूस अल्डिहाइड. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं की प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड फ्रॉम नायट्राइल्स अँड अमाइड्स. नायट्राइल्स आणि अमाइड्स पासून आपण काय करतोय तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड प्रिपेअर केलं की जिथं इनॉल कीटो टॉटोमेरिझम होत होतं आणि अमाइडचं फर्दर काय झालं हायड्रोलिसिस. अमाइड्स ऑन फर्दर ऍसिड हायड्रोलिसिस gives corresponding carboxylic acid. Okay, after that we have seen preparation of carboxylic acid from acyl chloride and anhydride. Acyl chloride आणि anhydride पासून आपण काय प्रिपेअर केलं carboxylic acid. And last method that is preparation of carboxylic acid from ester. Okay, so acid hydrolysis of ester is म्हणजे आपण काय करतो इथं कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स कॅन बी ऑब्टेन ओके फ्रॉम ईस्टर आयदर बाय ऍसिड हायड्रोलिसिस और अल्कलाइन हायड्रोलिसिस. तर अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हे तुम्ही होमवर्कला करायचं आहे. सोपं आहे, फक्त तिथं आपण अल्कली यूज करायचे. इथं आपण ऍसिड यूज केलं तिथं आपण अल्कली यूज करणार. NaOH किंवा KOH ह्या अल्कली इथं यूज करायच्या. अल्कलाइन हायड्रोलिसिस इथं ऍसिड हायड्रोलिसिस झालेलं आहे. डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड, डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इथं आपण यूज केलेलं आहे. डायल्यूट मिनरल ऍसिड्स लाईक डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड अँड डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. ओके, सो टुडे वी हॅव टू स्टॉप हियर. Okay, thank you.